নমস্কার। আজ আমরা পড়ব ফুড অ্যান্ড হেলথ, সাবজেক্ট সায়েন্স, ক্লাস 5, ম্যাকমিলান এডুকেশন, পার্ট 2। Communicable diseases. Diseases that are caused by germs and can be passed from a sick person to a healthy person are called communicable diseases. Germs are disease-causing organisms that are so small that they cannot be seen through the naked eye. These germs are called microorganisms or microbes. Bacteria, fungi, protozoa, and viruses are the 4 types of microbes. জার্মস থেকে যে ডিজিজ হয় সেগুলি একজন অসুস্থ মানুষ থেকে সুস্থ মানুষের মধ্যে ট্রান্সফার হয়ে যায়। একে বলে কমিউনিকেবল ডিজিজেস। জার্মসকে মাইক্রো অর্গানিজম বা মাইক্রোবস বলা হয়। এগুলো খালি চোখে দেখা যায় না। ব্যাকটেরিয়া, ফঙ্গি, প্রোটোজোয়া এবং ভাইরাস হলো 4 টাইপের মাইক্রোবস। Some of the diseases caused by these microbes are given below. Bacteria, cholera, plague, meningitis, tetanus, typhoid, pneumonia এবং tuberculosis. ব্যাকটেরিয়া থেকে যে রোগগুলো হয় সেগুলো হচ্ছে কলেরা, প্লেগ, মেনিনজাইটিস, টিটেনাস। নেক্সট ইজ ভাইরাস। ভাইরাস থেকে যেগুলো হয় সেগুলো হচ্ছে কমন কোল্ড, চিকেন পক্স, ইনফ্লুয়েঞ্জা, মিজলস, র্যাবিজ, এইডস, পোলিও অ্যান্ড কোভিড-19। প্রোটোজোয়া থেকে যেগুলো হয় ম্যালেরিয়া অ্যান্ড অ্যামোবিক ডিসেন্ট্রি। নেক্সট ইজ ফুঙ্গি, অ্যাথলেটস ফুট অ্যান্ড রিংওয়ার্ম ইনফেকশন। Germs are found everywhere. They grow rapidly everywhere. They get warmth, food, and air. They can enter the body of human beings through the nose, mouth, or through any cuts in the skin. জার্মস সব জায়গায় পাওয়া যায়। জার্মস খুব তাড়াতাড়ি স্প্রেড করে। নাক, মুখ, দেহে কোনো ক্ষত এগুলো দিয়ে জার্মস আমাদের শরীরের ভিতরে প্রবেশ করে। How do communicable diseases spread? Communicable diseases spread in 4 ways: through direct contact, through air, through insect bites, and through infected food and water. Communicable disease কিভাবে ছড়ায়? 4 ভাবে ছড়ায়। ডিরেক্ট কন্ট্যাক্ট হলে বাতাসের মধ্যে কীটপতঙ্গ কামড়ালে, খাবার এবং জল থেকে। Disease spread through direct contact. Diseases such as common cold, chickenpox, measles, whooping cough, scarlet fever, ringworm infection, and COVID-19 spread through direct contact. They can spread by sharing soaps, towels, combs, clothes, bedding, and utensils which have been used or touched by a person suffering from these diseases. Common cold, chicken pox, measles, whooping cough, scarlet fever, ringworm infection এবং কোভিড-19 ডিরেক্ট কন্ট্যাক্ট থেকে ছড়ায়। এই রোগীর সোপ, টাওয়েল এগুলো থেকেও ছড়ায়। ডিজিজেস স্প্রেড থ্রু এয়ার, যেগুলো বাতাসের মধ্যে ছড়ায় এরকম ডিজিজ। When a person with diseases such as common cold, whooping cough, influenza, diphtheria, and COVID-19 coughs, sneezes, or spits, the germ of these diseases mix with the air. When healthy people breathe in this air, they get infected. যেসব মানুষের কোভিড-19, হাঁচি, কাশি, সর্দি এগুলো হয়েছে, তারা যখন হাঁচে বা বাইরে থুতু ফেলে তখন সেই জার্মস বাতাসে মিশে যায়। এরপর কোনো হেলদি মানুষ যখন সেই বাতাসে নিঃশ্বাস নেয় তখন সেই ইনফেক্টেড হয়ে পড়ে। Diseases spread through insect bite. Malaria, dengue, yellow fever, sleeping sickness, and kala-azar are some diseases that are caused by the bite of blood-sucking insects such as sandflies, fleas, bugs, and mosquitoes. These insects carry the germs when they bite a sick person. Later, when they bite a healthy person, they inject the germs into the bloodstream of that person. ইনসেক্ট বাইট থেকে যে রোগ ছড়ায়, মশা, মাছি, ছারপোকা এসবের কামড়ে যে রোগ ছড়ায় সেগুলো হলো ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গু, ইয়েলো ফিভার, কালা-আজার, স্লিপিং সিকনেস এগুলো।
Diseases spread through contaminated food and water. সংক্রামিত জল এবং খাবার থেকে যে রোগগুলো ছড়ায় সেগুলো হলো কলেরা, ডায়রিয়া, ফুড পয়জনিং, জন্ডিস, ডিসেন্ট্রি অ্যান্ড টাইফয়েড are caused by consuming contaminated food and water. Houseflies and cockroaches carry germs from garbage and sewers and deposit them on uncovered food and water when they sit on them. মাছি গার্বেজ থেকে জার্মস ক্যারি করে, খোলা খাবার বা জলে পড়লে এই জার্মসগুলো ক্যারি হয়। Prevention of communicable diseases. Communicable diseases can be prevented by maintaining personal hygiene and taking some precautionary measures. Communicable disease গুলোকে কিভাবে আমরা প্রিভেন্ট করতে পারি, কিছু প্রিকশন নিলে এগুলোকে আমরা রোধ করতে পারি। Preventing the spread of germs. The infected or sick person should be kept as far away as possible from other people in the house. Combs, soaps, towels, utensils, and clothes of the sick person should be kept separate. All such personal articles should be properly disinfected and sterilized. Children who are sick must come back to school only after they have fully recovered. The local health officer or the civic authorities should be informed so that further spread of the disease can be checked. Authorized norms such as wearing masks, using sanitizer regularly, washing hands, and maintaining distance from others should be followed. ইনফেক্টেড মানুষকে সাধারণ মানুষের থেকে আলাদা রাখা উচিত, তার টাওয়েল, চিরুনি, সোপ এগুলোকে আলাদা করা উচিত। ইনফেক্টেড শিশুকে স্কুলে পাঠানো উচিত না, মুখে মাস্ক পরা উচিত, স্যানিটাইজ ইউজ করতে হবে, হ্যান্ড ওয়াশ করতে হবে বারে বারে, অন্যের থেকে দূরত্ব বজায় রাখতে হবে। প্রিভেন্টিং দ্য গ্রোথ অফ জার্মস. Houses should be well ventilated with plenty of sunlight. Sunlight helps to destroy germs. All doors and windows should have wire netting to prevent the entrance of insects. Clothes, linen, and mattresses should be exposed to sunlight periodically. Toilets and bathrooms should be cleaned regularly with disinfectant. Food and water should be kept covered. Water used for cooking or drinking should be clean. It should be boiled for about 5 to 10 minutes before using. Water filters or the process of chlorination can also be used for purifying water. বাড়ির ভিতরে যেন সূর্যের আলো আসে সেটা খেয়াল রাখতে হবে। জামা কাপড় বিছানা মাঝে মাঝে রোদে দিতে হবে। কটন ক্লোথ ইউজ করতে হয়, ম্যাট্রেস এগুলোকে রোদে দিতে হবে। টয়লেট, বাথরুম ক্লিন রাখা দরকার। খাবার ঢেকে রাখা উচিত। জল 5 থেকে 10 মিনিট ফুটিয়ে নিয়ে তারপরে খাওয়া উচিত বা ওয়াটার ফিল্টার ইউজ করা উচিত। Dustbins and drains should be covered and the surroundings should be kept clean. We must sweep the floors and keep the kitchen clean. Garbage should not be thrown around. Water should not be allowed to stagnate. Still water acts as a breeding ground for mosquitoes. Mosquito nets or mosquito repellents should be used at night as a precaution. ডাস্টবিন, ড্রেন এগুলো কভার করে রাখা উচিত। ফ্লোর, কিচেন পরিষ্কার রাখা উচিত। কোথাও জল জমতে দেওয়া উচিত না। রাত্রে অবশ্যই মশারি ব্যবহার করা উচিত। ফুড আইটেমস such as milk should be pasteurized. Pasteurization is a process in which milk is heated to a specified temperature for a certain period of time and then cooled down quickly. By this process, the harmful germs in the milk becomes safe to consume. পাস্তুরাইজড মিল্ক খাওয়া উচিত। পাস্তুরাইজেশন হলো একটা প্রসেস যাতে মিল্ক একটা স্পেসিফিক টেম্পারেচার গরম করে সাথে সাথে ঠান্ডা করা হয়। এতে ক্ষতিকারক জার্মস আর থাকে না। এই মিল্ক কনজিউম করলে সেটা সেফ হয়। নেক্সট ইজ ভ্যাকসিনেশন. Diseases such as cholera, diphtheria, typhoid, tetanus, polio, measles, mumps, meningitis, hepatitis, and COVID-19 can be prevented by taking vaccines.
Vaccines are weakened germs or dead germs that help our body to fight against those germs. They help build our immunity against diseases. Vaccines can either be injected into the bloodstream or can be given in the form of oral drops. The process of giving vaccines is called vaccination. কলেরা, ডিপথেরিয়া, টাইফয়েড, টিটেনাস, পোলিও, হেপাটাইটিস, কোভিড-19 এগুলোকে রোধ করার জন্য ভ্যাকসিন ব্যবহার করতে হবে। ভ্যাকসিনের দ্বারা এগুলোকে রোধ করা যায়। ভ্যাকসিনস জার্মসের ক্ষমতা দুর্বল করে দেয় এবং দেহে এই রোগের বিরুদ্ধে ইমিউনিটি তৈরি করে। ভ্যাকসিনস ব্লাডেও ইনজেক্ট করা হয় বা ওরাল ড্রপও দেওয়া হয়। ভ্যাকসিন দেওয়ার এই প্রসেসকে বলা হয় ভ্যাকসিনেশন। থ্যাংক ইউ।